hallelujah. Oh, we come before you today, Lord Jesus, to honor you, to praise you, Lord Jesus. Oh, Aram kita semua, bangsa dipilih Tuhan, dengan kami kangau ya, awak kengenap caku ya, dia tu memaya ya. Kita ngeniri ke bangsa kita, araman sang bangsa pemenang. Aram kita semua, bangsa dipilih Tuhan, dengan kami kangau ya, awak kagenap caku ya, dia tu memaya ya. Kita ngeniri ke bangsa kita, haraman sang bangsa pemenang. Ku angkat madaka mulia ia, ku angkat madaka pemendahia, awas semurang bersugan, semua mulu kengaku. Jesus Kristus Yahweh Tuhan, Raja semua raja, Yahweh Raja. Aram kita semua, bangsa dipilih Tuhan, come on, dengan kami kangau ya, awak kengenap caku ya, dia tu memaya ya. Kita ngeniri ke bangsa kita, araman sang bangsa pemenang. Ku akan madaka mulia ia, ku akan madaka pemenang ia, awas semurang bersugan, semua mulut kengaku. Jesus Kristus Yahweh Tuhan, Raja semua raja, Yahweh. Ku akan madaka mulia ia, ku akan madaka pemenang ia, awas semurang bersugan, semua mulut kengaku. Jesus Kristus Yahweh Tuhan, Raja semua raja, Yahweh Raja, Yahweh Raja, Raja, Yahweh, Yahweh Tuhan, Tuhan, Yahweh Raja. Oh Jesus, haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku
pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri mulia kepadanya, oh Jesus. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sing it. Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety, and let it rise. Let praise arise. We sing before you die, and it changes everything. We sing before we are, and we claim your victory, and let it rise. See you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever live
a song that calms the storm inside of me, and let it rise. Let faith arise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giant fall. It cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation crying out, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. This is what living looks like, and this is what freedom feels like, and this is what heaven sounds like. We praise you, we praise you, and this is what living looks like, and this is what freedom feels like, and this is what heaven sounds like. We praise you, we praise you, and this is what living looks like, and this is what freedom feels like, and this is what heaven sounds like. We praise you, we praise you, and this is what living looks like, and this is what freedom feels like, and this is what heaven sounds like. We praise you, we praise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giant fall. You cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation cries, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. Lord, as we prepare our hearts to worship you in this place, Lord Jesus, may you continue to be with us in this place, Lord Jesus. And then as we sing this next song, church, let's just ponder on Eve's faithfulness of what he has blessed us, what he has done for us. Let's sing it, God of Abraham. God of Abraham, you're the God of covenant and faithful promises. Time and time again, you have proven you do what you say. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let hide my land. When you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. God, from age to age, though the sun may pass away, the word remains the same. Your history can prove there's nothing you can do. You're faithful
and true. Though the storms may come and the wind may blow, I'll remain steadfast. Let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. Yes, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. From the rising sun to the setting sun, Lord Jesus, we praise you, Lord. I put my hope in Jesus, my anchor to the ground. Yes, Lord Jesus. My hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my hope in Jesus. Yes, Lord Jesus. Oh, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in, oh Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus.
my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my hope in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. Oh, great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. From the rising sun to the setting same, I will praise your. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. Oh, Jesus, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Kau lukis wajahku di hadapanmu, kan mengukir namaku di telapak kananmu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Ku angkat tanganmu, Tuhan Jesus. Oh Jesus, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu mengendong hingga roti rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu.
tiada terukur, kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku ngangkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur, kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku ngangkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur, kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku sembah hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertakhta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertakhta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Oh, selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertakhta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah. Selamanya ku sembah, ku sembah hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Oh, selamanya, selamanya. Kau Tuhan
saat hatiku menyembahmu, saat hatiku menyembahmu, saat hatiku menyembahmu. Oh, ku sembah, ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Oh Jesus, Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, selamanya. Kau Tuhan betapa selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Tuhan disembah kami Yesus. Tuhan dimuliakan kami malam-malam ya Tuhan. Lord, we worship you, we honor you, O Lord Jesus. Heavenly Father, Lord, as we continue to worship you, O Lord Jesus, we pray that your Holy Spirit will touch each and every one of us, O Lord Jesus. Even though we are not together to worship you, O Lord Jesus, but nothing can stop your holy presence from each and every one of us. Apa yang terjadi kami nak ulai Tuhan, dan ada siti utai itu boleh nyararah ke kami hari pengasihan Tuhan, hari pengerindu Tuhan ke kami Tuhan, ngelui hari Tuhan Tuhan, sampai ke Tuhan nyerah ke dirimu pakai rekan, nebus dosa kami. How great is your love, O Lord. You died on the cross for each and every one of us to redeem us, O Lord. And it is our duty, O Lord Jesus, to give this life to you and to worship you more than anything else, O Lord Jesus. Haleluya Tuhan. Harap kita ngangkat ke lagu sembah itu sekali lagi. Benar kita nyediakan roh kita ini ngajak Tuhan. Ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi
Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Thank you Jesus. And thank you for this time of worship, Lord Jesus. Bless my brothers and sisters. Bless our worship team, Lord Jesus. Thank you, Lord. And we pray, Lord Jesus, that your Holy Spirit continue to guide us. And I commit myself unto you, Lord Jesus, as I share your words this morning, Lord Jesus. Speak through me, Lord Jesus, that our brothers and sisters will be blessed today. Terima kasih Apai, terima kasih Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua dapat sampai. Amin. Haleluya. Thank you worship team. Terima kasih yang guide team puji ngau sembah. Pagi itu sudah ngiri yang kita dalam puji ngau sembah. Haleluya. Bertemu baru kita menjadi dalam Tuhan. Sari itu kita dekat terus belajar kejagut Tuhan, kita dekat dengar kejagut Tuhan. Lalu awak kekuasa Roh Kudus mesti ngajar kita. Kita kepatut ditemu kita sari itu. Pagi itu aku mai kita medak jagut Tuhan ke diambil dari Efesus bagi 4 ngau 5. Awak ke kita sama belajar ke jagut Tuhan. Jadi tema ke dekat di baik kong kita sari itu enya neladan Tuhan Jesus. Our theme for today is be imitators of Christ. Tidak mudah kita dekat nitiah takkan undak ke cara siku-siku mensia namagi Tuhan. Segi tidak uliah kita nitiah ke ya. Dari segi gamal kita bisik gamal kita empu ke di gagak Tuhan. Bakal gamal yampu. So my brothers and sisters in Christ, the theme of my sharing today is be imitators of Christ. And it is very, very difficult for us to imitate somebody, what more to say, to imitate our God. But our imitation is not to imitate His godliness, His authority, even His own image. But what we want to imitate today is the life that Jesus has given to each and every one of us. Tanah mau tay ke dekat di teladan kita pagi itu belajar pagi itu kita neladan nama pengawak kerja Tuhan Yesus. Dalam penghidup ya lebuh ya diau badunya. Jaku Tuhan dekat diambil aku hari Efesus. Mayu lagi hari Efesus bagi 4 ngau bagi 5. Kita bisi nyedia ke Bible kita pagi itu. Kita tahu macam apa Efesus bagi 4 ngau bagi 5. Now the book of Ephesians tells us different kinds of relationship in our Christian life. In Ephesians chapter 4, Paul talks about one body, one spirit in Christ. Further, he talked about the relationship Christians should maintain within their families, with husband as the head, wife loving with respect in submission, and of course children, their obedience to their parent. In Ephesians chapter 5, Paul talks about one of the most important relationships any human can enjoy, a relationship that makes fellowship with the church possible, the relationship that sets the pattern for family relationship, a relationship with God. Menjadi kerindu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ba Efesus bagi 4 ngau 5 nusui ngake kita madah ngake kita bekni gaya pendiau penghidup kepatut di kemuan kita nitiah ke Tuhan Yesus. Let us go to Ephesians chapter 5 verse 2. Kita medak slide ke bisi. Di pedak kita itu.
Ephesians chapter 5 verse 2 says, "And walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God." Dalam Jaku Iban, Efesus bagi 5 ayat 2 nyebut menyitu. Lalu hidup dalam pengerindu baka Kristus ke udah rindu ke kita, lalu udah nyerah ke diri ke tegal kita, nyadi ke genselan ngapir yang tiba bau rengut tidak beri ngagai Allah Ta'ala. Our Lord Jesus Christ, He surrendered Himself as a fragrant offering and sacrifice to God. Dia udah nyerah ke penghidup ya, nyadi ke genselan ngapir yang tiba bau rengut tidak beri ngagai Allah Ta'ala. Now, this word is very, very important. Fragrant offering. Tahu ke genselan ngau piring tiba bau rengut. If we want to have something that is very, very good fragrance, that something must be perfect, unblemished, good, acceptable. Nyadi inti kita dekat ko taiti nyadi genselan kita nya atau ke piring kita nya babarengut. Utai ke denjua kita nya mesti utai pemadu yang mana? Pemadu yang besar ti, pemadu yang berguna, suci, kudus serta bersih. Only then it can become an offering, or fragrant offering and sacrifice. Nanti indah boleh diterima Tuhan. Yang lain menjadi dalam Tuhan, kita nak tahu nanitiah ke Tuhan Yesus. Paul in Ephesians chapter 5, he charged the Philippians to be imitators of God as dear children of God. Dalam Efesus bagi 5, Rasul Paulus ngansa orang berbenuanya ngasuh sidak ya neladan pengawal Tuhan Yesus. So my brothers and sisters in Christ, today we're going to learn one word that is imitators. Tahu ke neladan. Imitators comes from Greek nouns memites. Jaku nunda atau keneladan tu tadi dalam orang putih diambil dari jaku Greka ke disebut memites. Artinya tadi nunda tahu ke dekat nyadi sebaka. Very often when we talk about imitators, or when people try to imitate somebody, we remember when we are small, we always imitate our parents, even how they walk, how they dress, even how they drink. We all want to imitate them because we want to be like them. Yang menjadi dalam Tuhan, lupa kita ingat ke begini gaya pendiau kita lagi kita mit menyak kita kak nunda begini gaya pengawal apa indai kita indah cara sidak berjalai pun kita nunda until when we are grown up we walk exactly like them. Bisi kita berjalai sebagai ngau apa indai kita. We talk exactly like them because these children they see their parents every day. So whatever the parents did, they will try to imitate and try to remember. Nyalai bisi antara kita tadi berjalai pun baka apa indai sida ya. Berjaku pun baka apa indai sida. Now when we saw how they behave, we will know that oh, this kid belongs to Mr. So and so. Jadi lepas kita mendak sida berjalai gaya ulah sida tadi kita nemu oh tu anak sanu tu anak sanu. The same thing my brothers and sisters in Christ. If we follow Christ, then our life will only bring things that Jesus did in his life. How he stay and live with his disciple, how he teach his disciple. Jadi lepas Tuhan Yesus bergulai tadi ngabala murid ya tadi dia bala murid ya diajar ya ngambil kesida uliahnya di sebaka ngau ya.
There are a few ways for us to become imitators of Christ, and I will share some of these points that I'm going to touch today about becoming imitators of Christ. We can imitate Christ in His love. Why we imitate Christ in His love? Nama buat kita nunda Tuhan Yesus dari segi pengasih ya. Because He loves us. Nama kebuah kita patut ngemuan pengasih. Nunda teladan sudah diberi Tuhan Yesus. Laban dia lebih dulu rindu ke kita. He loves us more than anything else. We all know that there are different kinds of love. The love that Christ gave to all of us is agape love. Pengasih rindu agape-nya mah unconditional love ke diberi Tuhan Yesus hingga kita. Of course there are storge, empathy, philia, friend, and eros, romantic. His unfailing love for us, He has no reservation for Himself. Yang ada ngalau, siti penutan ada di galau ya. Tegal pengasih yang agak kita. If we go to the Word of God in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siku-sikunya aja anak ya tadi. What is the meaning of sacrifice, my brothers and sisters in Christ? Nama arti genselan atau korban. What is the difference between sacrifice and offering? Sacrifice means giving up something you value. Ianya nuan ngenjuak atau kemeri utai ke bergau bak nuan. Something that you treasure so much, but when somebody is in dire need, if that somebody is very meaningful to you, you will sacrifice that valuable things for that person. What about offering? Nama arti pemberi. An offering is giving up something to please someone. Kita ingin juga siti-siti pemberi ngambil ke pemberinya uliah ngelantang ke orang bukai. Now this is very interesting, my brothers and sisters in Christ. The Hebrew words for offering is korban. Jadi dalam jaku Ibrani, erti offering tu ianya korban, which mean coming closer to God. Datai semak lagi engkau Tuhan. So my brothers and sisters in Christ, how to walk in His love? Number one, we must have love, because Jesus loves us first. And He gave Himself to us as the Lamb of God, as a living sacrifice for our sin. Tuhan Yesus sempu nyadi ke piring kena debus dosa kita manusia. Nyadi domba Allah Ta'ala. He sacrificed Himself. He is a perfect sacrifice for mankind. Ya nyadi genselan ke cukup manah
ngagai semua kita manusia as a fragrant offering. Nyadi piring ke babarungun. That is why we need to love Him. We need to adore Him. We need to imitate Him and abide in Him because of His love. Nya kebuah menjadi dalam Tuhan. Di kita amat-amat dekat nyadi sebakang dengan Tuhan Yesus dari segi penghidup kita, rundiang kita, ulah kita, karakter kita. Kita nak tahu narindu kaya, ngamulia kaya, babasa kaya, nunda cara penghidup ya. Nyalai menjadi dalam Tuhan, nyak mah keterubah ya. Why we need to imitate Christ? Nama kuah kita patut nunda atau kenaladan Tuhan Yesus laban dia dulu rindu ke kita. Ia nyerah ke diri empu ke kita. Ia meri diri nyadi kegenselan kita. Ia lalu mati ke kita semua. He loves us, He gave Himself to us, He offered Himself to us and sacrificed for us. No human being, nobody can give these attributes except Jesus. Ada orang bukai boleh beri semua itu seminat Tuhan Yesus saja. So number one is walk in His love. Diau dalam pengasih Tuhan. Next one, we need to walk in light. Hidup dalam penampak. Kita nak hidup dalam penampak. So we must ensure that what we think, what we say, what we do must be controlled by Christ and not by flesh. Nyalai menjadi kedekinu dalam nama Tuhan. Semua utai kerundiang ke kita, utai kedisebut kita, utai kedekat di kerja kita, nak tahu nak datai hari Tuhan. Ukai nitiah ke penemu kita empu. Haleluya. To be imitators of Christ, we must avoid all these things. Tu sekedar utai kepatut diseliah ke kita yang kita dekat nyadi sebakang Tuhan Yesus. I will read in English. Fornication, uncleanness, covetousness, filthiness, foolish talking, coarse jesting, immorality, impurity, greed, obscenity, ngau semua terbukai. Nyalai nanti kita dekat nyadi orang ti nitiah ke Tuhan Yesus, neladan Tuhan Yesus. Semua itu patut diar dari kita, dibuai dari kita. Penghidup ti kamah, penghidup ti kutur, penghidup ti nadai menuku, bejaku jahit, ulah ti kamah, pengamu, utai itu patut dibuai dari kita. They have no inheritance in the kingdom of God. Jadi kita yang umai dari empu dekat nitiah ke Tuhan Yesus, dekat neladan pengawak Tuhan Yesus, nanti kita lagi ngemuan semua itu tadi, kita berbola dari empu. There is no way we can imitate Him. Second one is to walk in light. Ingat kita nak tahu nak hidup dalam penampak. As children of light, our action should reflect our faith. We should live above reproach morally so that we will reflect God's goodness to others. Nyalai, nanti kita dekat hidup dalam penampak Tuhan Yesus Kristus, semua ulah kita patut ngayan ke pengarap kita. Kita nak tahu nak hidup lebih tinggi lagi hari tikas-tikas penghidup manusia biasa. Awak ke pemayak Tuhannya oleh terpancar dalam penghidup kita. And by the love that we have to people around us, jaku Tuhan madah dunia dekat nemu kita itu murid-murid Tuhan Yesus. Menjadi kerindu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In John chapter 8 verse 12,
dalam John bagi 8 ayat 12 nyebut menyitu. Jesus said, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Tuhan Yesus mada, aku tu meh penampak dunia. Siapa tinitiah kaku ndak lagi dekat hidup dalam pemetang, tang hidup dalam penampak. Nyala menjadi dalam Tuhan, if we want to imitate Christ, we must not walk in darkness anymore. Kita ndak patut lagi hidup dalam pemetang. Amen. To walk in light is an everyday affair. Hidup dalam penampak itu penghidup patut dikembuhan kita sehari-hari. Amen. We don't reserve our walking with God only on Sunday or any other special day that we deem God will be pleased with what we do. Nyalai penghidup kita kenitiah ke Tuhan Yesus dalam penampak tu, ukai dia tentu ke nengah siti-siti hari aja, tau ke nengah hari Minggu aja, tau ke kita pun netap ke tu hari aku dekat nitiah ke Tuhan. Tang penghidup kita ngau Tuhan, penghidup ke kerja kita berlama-lama ya. Ba Efesus bagi 4 ayat 17. Berarti mana-mana tu menjadi. I will read in English. Ephesians chapter 4 verse 17. So I tell you the truth and insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. Jaku Tuhan ba Efesus bagi 4 ayat 17 mandah ke kita ndak ngasuh kita hidup baka orang kena dai pengarap. Dia rundiang sida tadi. Nadai bisi bempurundiang ti mayana. Selalu berundiang kita tidak betul dalam penghidup sida. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 in 1 Thessalonians chapter 5 verse 5 reads, you are all sons of light and sons of day. We are not of the night nor of darkness. Amen. Kita itu anak-anak terang, anak siang. Kita itu ukai di empu malam, ukai di empu pemetang. Amen. So if we want to follow Christ, we must live in the light. Amen. Live in His presence. Hidup dalam penampak Tuhan. Amen. Nyalai to be like Christ is to walk like Christ. Hidup dalam Tuhan. Baru kita boleh ngasai ke kuasa Tuhannya di dalam penghidup kita. Amin. Nyala menjadi dalam Tuhan. Jaku Tuhan tu benar lalu tahu dikarap ke kita. Jaku Tuhan James bagi 1 ayat 17 nyebut menyitu. I will read in English. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with when there is no variation or shadow due to changes. Jadi kedekino dalam nama Tuhan. Semua mote ti mana, semua mote ke sempurna. Datai dari atas, datai apai penampak. The Father of light. Nyalai kita patut nitiah keteladan Tuhan tu. Tajak pen bisi ayu, bisi api, tang lebuh api nyak mancar. Bakal kena ada ayu. Lebuh penghidup kita betuai ke Tuhan. Namarti itu menjadi, namarti ayu tak ke shadow. Nadai orang boleh nuduh kita. Laban ayu ke bisi belakang kita. Artinya penghidup kita, pengawak kita. Nobody can say bad thing about us. Nobody can say what happened to us in the past because we look forward to Christ. Laban kita merniang ke Tuhan Yesus. Nyalai menjadi dalam Tuhan, perhati ke penghidup kita, kemaya itu sekali ke kita amat-amat hidup dalam Tuhan, nitiah ke Tuhan. If there is anything that is still holding us back to be like Christ, today is the time for us to release all those things. Sari itu mehari kita patut ngelengkak ke semua utainya.
Indah nak bakal kita tinggal baju. Kita patut ngingkas ke bajunya hari kita. Baju ti lama nyari kita lalu pasuk ke kita baju ti baru. Amin. Awak kita boleh berjalan lurus nitiah ke Tuhan Yesus. My brothers and sisters in Christ. Next one, we must walk in wisdom. Seterusnya kita patut hidup nitiah ke penemu Tuhan, peneka Tuhan, walk in His wisdom and His will. Menjadi kedekrindu dalam nama Tuhan Yesus, bisi dua bengkah peneka Tuhan. There are two kinds of God's will. Number one, God's reveal will. Peneka Tuhan kedipadah ke ngagai kita. God's reveal will means something that is already made known to man or to people. It includes what God has revealed of His moral will, what is right and true, right or wrong, and the kind of lives follower of Christ should strive for. Jadi itu meutai ke dikumai peneka Tuhan ti udah daripada ke Tuhan. Ngambil ke contoh kita medak 1 Peter bagi 2 ayat 15. For example, this is the revealed will of God in 1 Peter chapter 2 verse 15. For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish people. Ulih peneka Allah Ta'ala, hari kerja manah ke kerja nuan, dia jaku, tidak ada reti, tidak ada guna, ke disebut ngagai orang, disebut orang ngagai nuan, nada yang nusah nuan, nada yang medis nuan. That is the will of God. That by doing good you should be able to silence the ignorant talk of foolish people. Laban hidup dan dalam pengelurus nama utai ke disebut orang ngagai nuan pun nuan ada yang ngasai kaya. Because you walk in His wisdom, in His wisdom. Walking in His wisdom will lead to abundant life. Lepas kita hidup dalam penemu Tuhan, dia Tuhan dekat merkat ke kita. We all know in Jeremiah 29:11, Jeremiah 29 ayat 11 bunyi itu, for I have a plan for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Nyak perambu Tuhan. Angka kita semua menjadi. Awak kita megahai jaku Tuhan. Tu nitiah ke cara Tuhan, nitiah ke penghidup Tuhan. Lepas kita nitiah ke semua itu, kita percaya kita boleh nyadi sebakang Tuhan Yesus. Let us go to this very important point. Why we should walk in His wisdom. Kita dekat belum mati ke beberapa itik contoh. Nama kebuah kita patut hidup nitiah ke penemu Allah Ta'ala, nitiah ke peneka Allah Ta'ala. Nomor 1. What features in life of a wise person? Keterubah ya. Number 1. Be circumspect in life. When we walk in His wisdom, we are to be circumspect in our life. Nama arti circumspect itu menjadi dalam Tuhan. Dalam jaku iban artinya tadi, penghidup kita atau nak berjaga-jaga atau kebelah mati ke penghidup kita. Amen. Circumspect means implies careful consideration of all circumstances and a desire to avoid mistake and bad condition. Kita bisi penginginan ibuah kekeni cara penghidup kita. Ngambil ke kita nak kerja otak kesalah, nak limpang kerja lati benar.
Jadi nyak keterubah yang menjadi. Kita nak tahu nak berjaga-jaga, be watchful. The devil is just like a roaring lion. Hingga peluang. That is number one. Number two, redeeming time instead of wasting it. Kita nak patut muai jam kita menjadi dalam Tuhan. If we want to imitate Christ, if we want to walk in His wisdom, we must not waste our time. Some people they like to waste their time. Mayo orang rindu muai jam. Tadi nada yang ngereja nama-nama, duduk berkedai kopi, berandau, berjam-jam, without doing anything. Now God doesn't like this kind of character. Amen. Nomor 3. To walk in His wisdom and will, we must be spirit-filled and bearing fruit. Kita patut dipenuh dengan Roh Tuhan serta berbuah. This is how we can imitate Christ. Remember last week I shared about how Jesus fed the 5,000. This young little boy. With 5 loaves of bread and 2 fish. He doesn't waste his time. When he knew that people are starving, he offered the most valuable things that he have at that very moment. And when that food is presented to our Lord Jesus Christ, when He passed it to His disciple, miracles happen. Lebuah pemakai itu disua ke Tuhan Yesus sudah ya merekat ke pemakai itu ngagai murid-murid ya tadi ya nyuak ke bala murid ya kerja nyelai Tuhan di. Amen. So we must bear fruit, ngasil ke buah dalam penghidup kita. That young lad, he produced fruit. He share his meal with other people. Haleluya. Udahnya kita nak tahu nak selalu berterima kasih. If we want to walk in His wisdom, always thankful. Berterima kasih dalam sebarang keadaan kita. Nitiah ke Tuhan Yesus. Next one is doing good things. Hidup dalam pemaya. Tuhan Yesus penghidup ya patut jadi kecuan, jadi keteladan. Kita semua menjadi dalam Tuhan. Tajak dia nadai penyalah, nadai dosa, ia dihukum, diperintah mati ke semua kita. Seleka dia tidak nyawut. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kelimpah harinya, we must have reverence for Christ rather than blaspheming Him. Now this is very important. Kita nak tahu nak berbahasa ngemulia ke Tuhan, anang mecat Tuhan. Anang sekali-kali kita mecat Tuhan. Jakuk ke disebut kita. Kepansut dari mulut kita. Something that is bad coming out from our mouth, that is blasphemy in nature. Never ever think about it. Lapan, jago Tuhan madah, berdesnar, tiada pengampunan. Kejaku tak kaulah, ti blasphemy ke Tuhan Yesus kita. So instead we must do good things in our life. Kita patut ngerja pemanah dalam penghidup kita. Awak ke kita boleh nunda nitiah ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita. Amin. Nyala menjadi dalam Tuhan. Kita merhati ke nama penekak Tuhan dalam penghidup kita tadi, ianya God's reveal will. Lalu ke nomor 2 tu ianya God's hidden will. Isi 2 bengkah Hidden will, God's hidden will refers to His sovereign control over the universe
the way in which God is always working in all things toward His promised future and how that affects our life. Nya alai menjadi dalam Tuhan, peneka Tuhan ti nak ayan ti nak dipadah yang kita itu, nya bekeni cara Tuhan tu tadi, ia berkuasa atas dunia, berkuasa atas penghidup manusia. Tu nak boleh di belamati ke kita, nak boleh dipedak kita, peneka peramu Tuhan, ia nak boleh diayan ke Tuhan engkau kita. We can never fully understand at the time what God is up to, since His plan and purposes are mysterious or hidden from us. Nak boleh kita belamati ke, nama tak ke di dekat di kerja Tuhan. In Deuteronomy 29:29, dalam Deuteronomy 29:29, Jakub Tuhan nyebut menyitu about God's hidden will. The secret things belongs to the Lord our God, but those things which are revealed belongs to us and to our children forever, that we may do all the words of the law. Namo tay ke nak nampak nak ayannya ngik Tuhan. Namo tay ke nampaknya ngik kita, ngik anak kita, ke keturunan kita. Awak ke kita selalu hidup dalam Jakub Tuhan. Amen. So the secret things belongs to the Lord our God, but those things which are revealed belongs to us and to our children forever, that we may do all the words of the law. Nitiahkah Jakub Tuhan. Amen. Jadi nyak meh jadi kerindu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, what is called God's revealed will and God's hidden will. Amen. Seterusnya kita dekat belajar ke to walk in His humility and attitude. Siti lagi bekeni gaya kita boleh nunda atau ladan Tuhan Yesus nya kita berjalai atau ke hidup nitiah ke pemaruh hati Tuhan, ulah Tuhan. Amin. But John bagi 13 ayat 14 hingga 15. In John chapter 13 verse 14 to 15, I will read in Iban first. I will read in Malay, okay? Jadi jikalau aku memasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan murid gurumu, maka kamu pun wajib saling memasuh kakimu. I will read in English. If I then, your Lord and your Master, have washed your feet, you also ought to wash once another feet. Di aku ke Tuhan Yesus, di Tuhan kita masuk kaki bala kita, namagi ke patut di kerja kita patut nitiah ke utai ke kerja aku ti ngayan ke pemaruh hati aku, ngayan ke budi aku. Amin. Nyalai menjadi dalam Tuhan. To walk in His humility and attitude is very, very important. There is no other example that we can find better than our Lord Jesus Christ. Our Savior, Lord Jesus Christ, is our supreme example of the power of humility and submissiveness. After all, His submitting His will to the Father brought about the greatest and even the most powerful event in all human history. Perhaps one of the most sacred and powerful words in all the scriptures are simply, not my will, but thine be done. Jadi siti ari jaku ti besai benar ti ngayan ke pemaruh hati Tuhan Yesus ke patut dikembuan dititiah ke kita semua. Enya lebuh Tuhan Yesus nyerah ke dari empu, jadi kegenselan, jadi kepiring ti hidup lalu madah ngagai apa ya di surga. Awak ke peneka nuan nyadi. Not my will, but thy will be done. Amin. Lalu jaku Tuhan tu merangkumi semua isi leka jaku penemu penau kebisi dalam bab kudus ti ngasuh kita ngemaruah ke diri baka Tuhan Yesus. Amin. As we walk to develop this attribute, we will find that
Humbly submitting our will to the Father brings us the empowerment of God, the power of humility. It is the power to meet life's adversities, the power of peace, of hope, the power of a heart throbbing with a love for and testimony of the Savior, Jesus Christ, even the power of redemption. Haleluya. Nyari tu meh penghidup atau ke-attribute kepatut dikembuhan kita yang menjadi dalam Tuhan. The power of humility and submissiveness. Kuasa kita nyerah ke diri di baru hati patut dikembuhan kita. Ngambil ke penghidup kita sebakal ngau penghidup Tuhan Yesus. Amin. Awak ke kita murni yang ngagai Tuhan Yesus penghidup kita. Kita mendak ba Filipi bagi 2 ayat 1 hingga 11. A very important verses that touch on humility. Jaku Tuhan ti nyebut pasal ngemaruah ke diri. Penghidup ti ngemaruah ke diri. In Philippians chapter 2 verse 1 to 11, sorry. I will start from verse number 4, okay? I will start from verse number 4. Aku nyebut dalam jaku Iban. I will read in Iban. Anang semina berunding ke dari empu aja, tang berunding megak ke orang bukai. In English, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. That is humility. Ngemaruah ke diri, baru hati. In your relationship with one another, have the mindset as Christ Jesus. Gagak rundiang kita sebaka ngerundiang Jesus Kristus. Dalam kawul kita ngau diri sama diri. Kita mesti patut ngemuan hati ti sebaka ngau Tuhan Jesus. Inya kita ngemaruah ke diri. Be humble. Nya ba ayat 5. Gagak rundiang kita sebaka ngerundiang Jesus Kristus. Inya dari segi ulah ngerundiang kita. Ba ayat ke-6, who being in very nature good, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Tajak pan ia nang Allah Ta'ala tang ia ndak ngumai diri sebaka ngau Allah Ta'ala. Tuhan Yesus, Raja, Tuhan Allah Ta'ala, ia datai ke dunia tu. Nyadi ulun. Next verse. Rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Tang yang lengkap ke semuanya lalu ngagak diri nyadi ulun, ada ngena gamal manusia. So number 1, we touch on humility. Number 2, attitude. Number 3, servanthood atau keulun. Nomor 4, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Yang maruah ke diri lalu ngasih untuk kemati, indah mati bak kayu regang. Obedient. Okay, tak ketalua. In verse number 9, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Nya Allah Ta'ala udah ngangkat ke tinggi lalu beri yang nama di atas semua nama. If we humble ourselves, if we are obedient, God will exalt us. Tuhan dekat ngangkat ke kita. That is being exalted and respected. Diangkat ke pegari serta dipebasa. Ayat nomor 10, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Ngambil kelepuan nama Jesus disebut semua tadi serga di dunia ngau di dunia ti baruah bersugang magang. What is it talking about here? Acknowledge and honor. Lepas kita ngamaruah ke diri.
Maka Tuhan Yesus dimulia, diperbesar. He was honored. He is acknowledged. Seterusnya ayat ke-11. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Lalu semua dilah dekat ngaku Jesusnya Tuhan, kemulia Allah Ta'ala tiapai. He is glorified, my brothers and sisters in Christ. Lepas Tuhan Yesus ngemuan semua pribadi, sudah disebut tu tadi, dari segi ngemaruah ke diri, babasa, pemayak, ulah tibadas, nyaga penghidup pengelikun dari empu, nama tekenyadinya tadi, ia dimuliakan. Amin. Lalu lebuh Tuhan Yesus datai jemahilah menyadi. Kita kesama Arab ke Tuhan Yesus, sama nitiah ke ajar Tuhan Yesus. Kita dekat di baik begulai dengan Tuhan Yesus. Medak mulia Allah Ta'ala. Yang lain pagi itu menyadi dalam Tuhan. Ngambil ke kita ngubah. Nanti bisi ulah atau ke penghidup. Atau ke pengawak kita ke bedau. Betul dalam penghidup kita. Aram kita nunda serta neladan Tuhan Yesus. My brothers and sisters in Christ. If there is anything that is still not right in our life, our attitude, our behavior, our thinking, do not be like the Gentiles. Anang kita bakal orang kena nemu Tuhan tadi. Kena rundiang sida semina penuh. Ngau tai ti nadai mai pemaya. Utai ti nadai berguna. Nyalai menjadi dalam Tuhan. Tu mai utai ke dekat dekunsi ku ngau bala kita sari tu menjadi ngambil ke kita sama-sama hidup dalam pemaya. Siti lagi menjadi dalam Tuhan. Perkara ti besai ke dekat di baik aku ngau kita. Dia dari segi kesabaran kita. Our patience. Now look at this verse very, very carefully. We go to Ephesians chapter 4, verse 26. I will read in English, okay? In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Verse number 27. And do not give the devil a foothold. Very, very important. Jaku Tuhan tu besar benar ti menjadi. Anang kita ingat, lalu ngasuh kita berdosa, lalu anang sampai matahari padam, kita lagi ingat. Lalu anang beri awak ngagai sitan. Listen my brothers and sisters, very, very careful. When we are angry, the clock is tickling. Lebuah kita ingat, dia jamnya dekat, ngkebut. Every second count. Setiap detiknya dikira. Nama kebuah menjadi dalam Tuhan dalam ayat tu tadi mada, in your anger do not sin, do not let the sun go down while you are still angry. If we are still angry at the moment when something happens to our life, if we do not stop angry, the clock will continue to tick, 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 tick. It only show who we are. Yes, mina ngayan ngamar ke siapa kita kaki ringat. Jamnya tetap berjalai, tetap berjalai, tetap berjalai. Sampai ngake matahari padam. Listen very carefully, my brothers and sisters in Christ. Lebuah kita ringat when we are angry. And do not give the devil a foothold. Lebuah kita ringat, jaku Tuhan tu mada, anang sekali-kali beri peluang ngagai sitan. When we give 1 inch to the devil will be our roommate. The devil will be our housemate. Berarti mana-mana tu menjadi. So we need to imitate Christ. We need to be like Christ in His likeness. Ngambil kesitan nak boleh ngalah ke kita. Kita boleh nyangkal jamnya ndak berjalai. The clock won't tick because we are not angry. We have Jesus in us. No matter what people say about you, you have Jesus in you.
you have the humility, you have the forgiveness of Christ in you, you have the calmness in Christ, you have the love of Christ in you, nothing can control you when the love of Christ is in you. Amin. Nyalai menjadi dalam Tuhan, kena ku ngujuang kejaku Tuhan ke baik ku pagi tu kita semua. Aram kita medak Galatia 2 ayat 20. Let us go to Galatians chapter 2 verse 20. Aku nyebut dalam jaku Iban. Galatia 2 ayat 20. Nyalai ukai aku kehidup tang Kristus kehidup dalam aku. Lalu penghidup aku dalam tubuh tu, penghidup boleh pengharap aku karena Allah Ta'ala. Kau dah rindu ke aku, lalu nyerah ke aku, lalu nyerah ke diri ketegal aku. Rasul Paulus madah. Paul the apostle says, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ live in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Jaku Tuhan ti cukup luar biasa pasal penghidup Rasul Paulus. Ukai aku ti hidup tang Tuhan Yesus ti hidup dalam aku. Aku tu hidup ketegal Tuhan Yesus. So my brothers and sisters in Christ, let us pray so that whatever that we do, it represent Christ. It picture Christ in our life. Amen. Haleluya. Haram kita sama bersampi. Apa itu penongga pengasih, kami berterima kasih ke jakunan pagi itu. Tingajar kami. Ngaso kami ngembuan penghidup cisbaka ngonuan Tuhan. Baik dalam senang, baik dalam tusah. Kami bersampi Yesus, awak ke penghidup kami nak bergoyang Tuhan. Nak labuh Tuhan Yesus. Labanuan bisik no kami apa. Sawap kami Tuhan nempuh semua penguji dalam penghidup kami. Lebih-lebih lagi kemai hari itu Tuhan ngau sakit penyakit, ngau keadaan menua, kecarut, ke politik, sosial ekonomi, kena tentu Tuhan. Awak ke penghidup kami terserah ngagenuan, manggai ke penghidup kami bak nuan Tuhan. Heavenly Father, Lord Jesus, thank you for your words this morning, Lord Jesus, that remind us, Lord Jesus, to be like you, to be humble like you, Jesus, to have your love in our life, Lord Jesus. And Lord, we pray, Lord Jesus, that you give us the strength to continue on, Lord Jesus, even with what is happening around us now, Lord Jesus. We pray, Lord Jesus, what you have, Lord Jesus, what is in you, Lord Jesus. Lord, we pray, Lord Jesus, all those things also, Lord Jesus, will be in our life, Lord Jesus. And Lord, I pray, Lord Jesus, for all my brothers and sisters, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, that you grant each and every one of them your blessing today, Lord Jesus. The knowledge that we learn from you today, Lord Jesus. The wisdom, Lord Jesus, that we learn from you today, Lord Jesus. Apa yang awak ke semua penau dipelajar ke kami rinuan pagi itu Tuhan, memberkat ke kami semua Jesus. Terima kasih ke jakuan Tuhan. Awak ke kami tetap hidup dalam pemaya nitya keteladanan dalam hidup kami apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Untuk sampai kami dalam nama anak Nuan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjadi juru selamat kami. Amin. Terima kasih menjadi dalam Tuhan. Nyameh jaku Tuhan ke baikku. Dikunci ku ngabala kita pagi itu. Harap kita semua boleh berkat dari jaku Tuhan tu. Terus ya kita dekat menjawab pemberi kita. Ngabala kita ke udah sedia kita sama megai pemberi kita dekat sampai. Haleluya, apa kami disegah Tuhan, terima kasih ke mana nuan jaku nuan pagi itu. Tingajar kami ngasuh kami hidup nitya ke nuan Tuhan. Mempuati rundiang tisbaka ngan nuan apa. Nyalai Tuhan pagi itu kami dekat ngenyok pemberi itu. Ngambil ke pemberi itu kena kami memesai ke memuliakan nama nuan apa yang lebih lagi. Lord, thank you for your words this morning, Lord Jesus. And Lord, as we prepare this offering, Lord Jesus, we pray, Lord Jesus, that this offering will be used wisely, Lord Jesus, for the extension of your kingdom. Bless all the cheerful giver this morning, Lord Jesus. Berkat ke semua anak-anak nanti beri sari itu Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak akan kekurangan, bahkan akan berkelebihan, berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kami tidak kurang, kami dekat boleh berkat ke datai rinuan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Apai. Terima kasih Jesus. Dalam nama anak Nuan Tuhan Yesus Kristus kami semua dapat sampai. Amin. Makasihnya di for announcement, as usual we will have our
prayer meeting every Monday night. Kita dekat misi bersampi tiap malam hari Sabtu. Ku bersampi, ku mai semua kita awak kita semanggau bersampi secara online lebuh malam hari Sabtu. Kita dekat bersampi kami yang macam perkara. Amin. Ambil ke benua bangsa kita diberkat ke Tuhan. Okay. Harap kita sama nutup sembiang kita pagi itu. Terima kasih apai, terima kasih ke manah nuan, terima kasih ke jaku nuan pagi itu, terima kasih ke semua berkat, terima kasih ke puji ngau sembah kami pagi itu apai. Ku bersampi Tuhan awak akan terus berkat ke kami semua. Lindung bungkus kami dengan kuasa darah nuan Tuhan. Lebih-lebih lagi dia balakan turun bekerja Tuhan, menjaga sedak Tuhan yar kari semua pemedi semua penyakit. Awak ke diberkat masih dak ya nuruan, diberkat maka sidak ya pulai Tuhan. Dia balakan ada mindah ke di rumah maka Tuhan. Awak kami ngena awak ke bisiknya Tuhan belajar ke jaku nuan, mendiang ke jaku nuan Tuhan Yesus Kristus. Awak ke penghidup kami, penghidup ti diberkat. We live in this new normal, Lord Jesus. We pray, Lord Jesus, that whatever times that we have, Lord Jesus, we use it wisely, Lord Jesus, to speak to you, to worship you, and to learn more about you, Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati meh setiap anak-anak nuan pagi itu apai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua bersampi. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkat ke kita semua. Amin.